Distinguished guests, Madam President, Mr. President, our host, our dear host, dear friends, I will speak in my mother tongue, in Polish. Drodzy przyjaciele, 691 dni. Tutaj na tym zegarze, który wszyscy widzimy. Dear friends, it's been 691 days. We can all see that on the clock, which is ticking here. A przecież miało być 3. And though it was supposed to be just 3 days. A przecież optymiści mówili, że będzie może 7. And the optimists were saying that perhaps it would be 7. I Rosjanie mieli rządzić w Kijowie. And the Russians were supposed to rule in Kiev. Tymczasem 691 dni broni się Ukraina i cały czas istnieje, jest na mapie. However, it's been 691 days, days during which Ukraine has been defending itself, and it still exists. It is still on the map. Nie bronią Ukrainy siły międzynarodowe. Nie broni Ukrainy 1 000 000 żołnierzy przybyłych z całego świata. It is not international forces who are defending Ukraine. It is not 1 million soldiers from all over the world who are defending Ukraine. Bronią Ukrainy jej żołnierze, wsparci niewielką liczbą przybyłych z różnych krajów ochotników. It's Ukrainian soldiers, its own soldiers who are defending their country, supported by a small number of volunteers from foreign countries. Ta wystawa to z jednej strony hołd dla bohaterów Ukrainy. On the one hand, this exhibition is a tribute to the heroes of Ukraine. To wołanie do całego świata o dalsze wsparcie, o to, by nie było tego, o czym tak często się mówi, tak zwanego zmęczenia wojną. It is a call to the whole of the world for further support, to avoid something that is so often mentioned, so that there is no war fatigue. To także wołanie o to, by cały czas obrońcy Ukrainy otrzymywali wsparcie, także to wsparcie militarne. It is also a call for the defenders of Ukraine to keep receiving support, also the military support. Im będzie to broń nowocześniejsza, tym mniej obrońców Ukrainy będzie ginęło i tym większa będzie szansa na ostateczne wyparcie rosyjskich najeźdźców. And the more weapons are being delivered to Ukraine, the higher the chances that fewer defenders of Ukraine will be dying, and the higher the chances that the Russian occupiers will be driven out. Ale to także 691 dni niezłomności ukraińskiego narodu, ukraińskiego społeczeństwa. But it's also been 691 days of the indomitable spirit of the Ukrainian nation, of the Ukrainian people. Bo przecież rosyjskie rakiety i bomby spadają na cywilne osiedla, na domy, zmiatają z powierzchni ziemi wioski. Because Russian bombs and Russian missiles have been hitting civilian neighborhoods and they have been erasing out of the face of this earth Ukrainian towns and villages. To także 691 dni rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. It's also been 691 days of Russian war crimes in Ukraine. To także 691 dni wołania o konieczność odpowiedzialności za te zbrodnie, tego, że sprawcy zbrodni muszą być pociągnięci do międzynarodowej odpowiedzialności. It's also 691 days of the call for the perpetrators of those crimes to be held to international accountability. Nie tylko dlatego, że po prostu popełnili zbrodnie, Not only because they committed the crimes, ale także dlatego, aby ściganie okazało się skuteczne i aby było dla całego świata przykładem, że jeżeli ktoś zbrodnię wojenną popełni, to zostanie znaleziony, osądzony, skazany i będzie za to ukarany. but it's also to make sure that the persecution of those crimes is effective. It is to set an example to the whole world that anyone who commits such crimes is found, is brought to court, is sentenced, and is also found accountable for what they did.
To 691 dni, przez które cały wolny świat powinien nie tylko wspierać Ukrainę, ale także domagać się od Rosji, aby zaprzestała napaści na wolne, suwerenne, niepodległe państwo, napaści zupełnie niesprowokowanej, niczym. But it's also been 691 days during which the free world should be supporting Ukraine and demanding that the Russian aggression is stopped so that this free, sovereign and independent Ukraine can exist. Because that invasion of Ukraine was absolutely unprovoked by anything. Dziękuję gospodarzowi naszego dzisiejszego spotkania, naszej wystawy, panu Pinchukowi, za to, że wspomniał tutaj o tym, że przybywamy na Ukrainę, że jesteśmy na Ukrainie, że byliśmy na Ukrainie wielokrotnie w czasie trwania wojny. Tak. And I would like also to express my gratitude to the host of our meeting here today, to the host of this exhibition, to Mr. Pinchuk, for his words, for he mentioned that we did visit Ukraine, that we have been to Ukraine several times. Yes, indeed, that is the case. Jako człowiek i jako wasz sąsiad, jako prezydent sąsiedniego państwa, bratniego państwa, czuję wewnętrzne zobowiązanie do tego, by zawsze stać w waszej obronie, by zawsze mówić, po której stronie jest uczciwość i sprawiedliwość. As a man, as a neighbor, as a president of your neighborly country, a brotherly country, I feel this internal obligation upon me to always defend you and to always stand on your side and to always say out and speak out loud on which side there is honesty and decency. Dzisiaj jest tutaj z nami także pani prezydent Kersti Kaljulaid. Today we have with us also Madam President Kersti Kaljulaid. Przez lata prezydent Estonii. A long-term president of Estonia. Z którą razem stawaliśmy twardo na arenie międzynarodowej w obronie Ukrainy przed rosyjską napaścią. Together with whom we have stood on many occasions on international stage and spoke out with a decisive voice in the defense of Ukraine. Ale dla mnie jako prezydenta Polski bardzo drogie jest to, że jest także z nami pan prezydent Oleksandr Kwaśniewski. But to me, in my capacity as the President of Poland, I also find it a very dear opportunity that we have with us also Mr. President Oleksandr Kwaśniewski, który tak zdecydowanie wspierał dążenie do wolności ukraińskiego narodu w czasie pomarańczowej rewolucji. who was so decisive in supporting the striving for freedom of the Ukrainian nation during the Orange Revolution. Który zawsze stał przy wolnej Ukrainie także jako symbol Polski stojącej przy wolnej Ukrainie. Who always stood by the side of the free Ukraine, also being the symbol of Poland standing at the side of free Ukraine. Ceniony i doceniany za to zawsze także przez następnych prezydentów Polski, między innymi prezydenta, przy którego boku ja służyłem Rzeczypospolitej, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. And for doing that, he was highly appreciated and valued also by the following presidents of the Republic of Poland, also including the president at whose side I was serving. I had the honor to serve at his office, President Lech Kaczyński. Dziękuję za to zaproszenie i chcę was zapewnić. Polska była, jest i będzie przy Ukrainie. Thank you very much for having me here, and let me assure you, Poland was, is, and will continue to stand at the side of Ukraine. Nie tylko w tym znaczeniu, że będzie stała przy boku Ukrainy, wtedy kiedy Ukraina walczy z najeźdźcą, wspierając i wierząc głęboko w to, że Ukraina zwycięży. Not only in the sense that we will be standing by Ukraine, defending it, and in supporting its efforts at repelling the Russian invader, and believing very deeply that Ukraine will prevail. Ale wierzę też głęboko, że Polska zawsze będzie sąsiadem Ukrainy, istniejącej nieprzerwanie, na wieki, wolnej, suwerennej, niepodległej Ukrainy. But I also believe that Poland will stand at the side of Ukraine, at the Ukraine which is and is going to be a free, independent and everlasting state. Chwała obrońcom, bohaterom Ukrainy. Niech żyje przyjaźń pomiędzy Polską a Ukrainą. Niech żyje Ukraina, niech żyje Polska. Glory and honor to the defenders of Ukraine. Long live the friendship between Poland and Ukraine. Long live Ukraine, long live Poland. You know, this moment where we are now, January 24th, has one unique specificities. Many people in the world already understand that Ukrainians fighting for their independence, but also that we are fighting for your freedom, your future, your values. But these many people
understand this theoretically, intellectually, but this is not yet under your skin. And this is a big problem. And that's why, this is the main reason why we decided to organize this exhibition here in Davos. Because if you want to feel this under your skin, you have to be in Ukraine. We know this is very difficult for majority of people to be in Ukraine. Thank you very much, Mr. President. You visited Ukraine several times during this war. But for many people it's very difficult. That's why Ukrainian artists created this exhibition, and these pieces which they created, you can feel our reality, how clock ticking every day, every minute, Ukrainians dying, but also other clock ticking backward, count down, clock which show to you that you have just not much time to supply necessary for us weapon. If you will supply this weapon a few months later, it will be too late for Ukrainians to win. It will be much more difficult, and it will be much more difficult for you to keep you successful today and tomorrow. You know, artists, they have unique capacity to predict our future, to tell about our future, explain our future much better than politicians very often. And for example, outside you can see this piece when missile flying in many different foreign countries, in Europe, in North America, Asia. In reality, missile flying in Ukraine, but they are warning. They can imagine that maybe it will become a moment when missile will fly in other countries. And you have to watch this exhibition, and you have to feel urgency of now. You have to feel this is under your skin, not theoretically. And we hope that this exhibition will contribute to better understanding of Western friends, Western leaders, that already moment to move from beautiful, very wise, smart statements and messages to very decisive, bold and ugly actions to supply lethal weapon as much as possible, as quick as possible to Ukraine. In this way, we can win and you can protect your future. Thank you very much for your attention. Вітаю всіх. Перше хотів подякувати всім за підтримку, за те, що завжди з Україною допомагаєте. І я хотів би трішки відійти від війни. От зараз спробуйте... одну хвилинку. Hello everybody. First of all, I would like to thank you for your support for Ukraine. And now I would like to tell you a story. Згадайте своє саме безпечне місце. Я думаю, що кожен зразу ж повернеться до себе додому. Remember the safest place for each of you. And I think that everyone will think of their home. Там, де ви знаєте, що є ваша сім'я, ваші діти, ваші улюбленці. І ви знаєте, що там завжди безпека. Where you know that there's your family, your children, your pets, and you understand that there's always safe there. Українці вже більше 691 дня втратили це відчуття. So even for more than 691 days, Ukrainians have lost this feeling. Ми всі прагнемо повернутися в свої домівки, повернутися до своїх рідних, до своїх дітей, батьків. We all want to come back to our homes, to come back to our families, our parents. Але поки ми не завдамо потужного удару Російській імперії, But until we deliver a mighty blow at the Russian Empire,
Поки ми не зупинимо цей тероризм, який відбувається у 21 столітті, until we stop this terrorism which is happening in the 21st century, ми не зможемо спати ніхто. В усьому світі, go ahead. в усьому світі ми будемо неспокійні. Ви будете переживати за нас, що в нас відбувається, але ви будете пам'ятати, що вони завжди можуть прийти до вас. We won't be able to sleep calmly. Anywhere in the world, we will be in the know that they can come to you, and you will understand this with the flow of time. Українські воїни зараз створюють потужний супротив російським військовим. The Ukrainian warriors are now mounting powerful resistance to the Russian military. Але для того, щоб ми були більш потужними і дали відсіч назавжди, However, for us to be more powerful and to rebuke them once and for all, щоб у зла ніколи не виникало бажання в сучасному світі на когось нападати, so that the evil does not ever again have the desire to attack someone, нам потрібна зброя, нам потрібні засоби, які допоможуть нам зробити один великий сильний удар. we need the weapons, we need the means that will enable us to deliver one mighty blow. Щоб ми, приїжджаючи в цю чарівну країну, як Швейцарія чи будь-яку іншу, So that when we come to such a charming country as Switzerland or any other country, почували себе максимально в безпеці, в незалежності від країни. feel ourselves as safe as possible, independent of what country it is. Тому на завершення скажу, що будьте поряд, допомагайте нам, ми зробимо свою роботу, але з вашою підтримкою. So Дуже дякую. to conclude, I would say, stand with us, be next to us. We will do what we shall do, but with your support. Thank you very much. Слава Україні! Glory to Ukraine.